Hello everyone, salam, namaste, adab, and welcome to today's event. Today we are going to hear Professor Francis Prichett from Columbia University on Mir Taqi Mir, the famous poet. Title of the talk is A Garden of Kashmir, Putting Mir on the Internet. Anchor of today's event is Noman Shauq Sahab. A concluding remark will be given by Dr. Mozam Siddiqui. تو اب میں نعمان شوق صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ٹیک اوور دی ایونٹ اینڈ انیشیٹ دی پروسیس. ہیپی نیو ایئر ایوری ون. نعمان صاحب. ہیپی نیو ایئر. نعمان صاحب آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیجئے. شکریہ. معاف کیجیے گا، آج ذرا زکام نے حواس باختہ کر رکھا ہے، اس لیے کچھ ایسی مزید غلطیوں کے امکانات سے میں ابھی انکار نہیں کر سکتا. تو ہم نے جو شروعات کی ہے وہ آج ایک ایسے شاعر سے کی ہے جسے ہم خدائے سخن کہتے ہیں. تو خدائے سخن کی آواز تو آپ تک پہنچ چکی، لیکن پتہ نہیں میری آواز کتنے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. لیکن امید ہے کہ زیادہ تر لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سن بھی پا رہے ہوں گے. تو یہ جب ہم میر کے بارے میں اگر بات کرنا چاہیں اور کوئی تعارف دینا چاہیں تو اس کے لیے تو اتنے الفاظ کی ضرورت ہوگی جتنے شاید دنیا کی کسی لغت میں نہیں، میرے حافظے میں نہیں، اور میرے ذہن میں وہ خیال نہیں آئیں گے جو میر نے اپنی شاعری میں پہلے سے پیش کیے ہوئے ہیں. آپ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، فقیری سے لے کر قلندری سے لے کر پھر بعد میں جو زمانے کے آشوب کا ذکر ہے اور دلی کے اجڑنے اور بسنے کا، اپنوں کی ستم ظریفیوں کا، ان کی بے اعتنائیوں کا، وہ سب کچھ ایک تاریخ ہے اور سب کچھ کہیں نہ کہیں الگ الگ شکلوں میں درج ہے. اس لیے ان کی تفصیلات میں بہت جانے کی ضرورت شاید یہاں پر نہ ہو، اور ایسی صورت میں اور بھی اس کی گنجائش نہیں ہے جب یہاں ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب جیسے شخص موجود ہوں اور محترمہ فرانسس پریچٹ صاحبہ موجود ہوں، جنہوں نے شاعری کو اپنا یعنی بہت کچھ دیا ہے. نثر میں ان کی دلچسپیاں ظاہر رہی ہیں اور شاعری کے حوالے سے انہوں نے غالب سے اپنی وابستگی اور دیوانگی کا اظہار کیا ہے. ہماری داستانوں سے جو ان کا بالہانہ عشق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تو بہرحال آج تو ہماری گفتگو میر کے حوالے سے ہوگی. وہ میر جنہوں نے کئی ستم ظریفیاں تھیں، جب انہوں نے الگ الگ ذہنوں کے لیے، الگ الگ دلوں اور دماغوں کے لیے الگ الگ طرح کے نقش ابھارے. جب کہا کہ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھراوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آ. لیکن یہ زندگی کی انہوں نے اور بہت اچھی طرح کی، جیسے ہم کر رہے ہیں یقیناً اس سے بھی کئی گنا اچھی طرح کی، کیونکہ وہ شعر جو انہوں نے چھوڑے ہیں ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پورے زمانے کے لیے، آنے والے دنوں کے لیے، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اشعار اور ان کا خالق دونوں ایک لمبی طویل عمر لے کر آئے ہیں، اور اپنی ذہانت اور سخاوت اور اپنی حساس تربیت کے سبب ان کو پڑھا سنا اور سمجھا جاتا رہے گا. میں بہت زیادہ ابھی بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا، چونکہ ہمیں جن کو سننا ہے وہ ابھی یہاں موجود ہیں. اور پہلے ہم نثر سے پہلے ہم شاعری کی طرف آتے ہیں میر کی، اور ہم سنتے ہیں یہ مشہور غزل ہے ان کی جو لطف گروپ کے مہتا صاحب پیش کریں گے. اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو اپنی پرانی وابستگی ہے اس کے حوالے سے بہت اچھی آوازیں جو اس محفل میں لائی گئی ہیں
ان میں ایک آواز کے مہتا صاحب کی بھی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. تو پتہ نہیں کتنے لوگ اب تک نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بار ہمیں ضرور سنا دیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا. جی کے مہتا بہت صاحب. بہت شکریہ سر. آپ سب حاضرین کو میرا آداب. پتا پتا بوٹا بوٹا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، حال ہمارا جانے ہے، حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، باغ تو سارا جانے ہے. بوٹا بوٹا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا. چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، رسم شہر حسن نہیں. چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، رسم شہر حسن نہیں. ورنہ دل بر ناداں بھی اس، ورنہ دل بر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے، درد کا چارہ جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا. مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، ایک سے واقف ان میں نہیں. مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف نہیں، ایک سے واقف نہیں. اور تو سب کچھ طنز و
अपनाया रमज़ो इशारा जाने है रमज़ो इशारा जाने है बूटा बूटा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा कृष्णाए खून है अपना कितना मीर भी नादान तभी कश्मीर भी नादान तभी कश्मीर कृष्णाए खून है अपना कितना मीर भी नादान तभी कश्मीर भी नादान तभी कश्मीर दमदारा बेतिल तो उसके आबे गवारा जाने है आबे गवारा जाने है बूटा बूटा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है हाल हमारा जाने है जाने ना जाने गुल ही न जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है बाग तो सारा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा शुक्रिया। बहुत खूब मेहता साहब, बहुत शुक्रिया। आपने आपने क्या मिठास घोली है हमारी समाज में, ये हम ही जानते हैं। और जो लोग भी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो यकीनन इस बात पर यकीन कर रहे होंगे कि हमने आपकी तमहीद में जो कुछ कहा था आपके लिए वो बिल्कुल 100% दुरुस्त था। बहुत शुक्रिया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। तो अब ये हाल जानने का अगर मामला है, अगर हम शायरी का, अदब का हाल जानने की बात करें, और खास तौर से अगर हिंदुस्तान से बाहर हम नजर उठाते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान के अदब, उर्दू शायरी और उर्दू का जो बेशबहा खजाना है उससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हमारी जबान पर बेसाख्ता जो दो एक नाम आते हैं उनमें यकीनन एक नाम प्रोफेसर फ्रांसिस प्रिचेट का भी होगा। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ इस महफिल में, और मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं इनके बारे में सुनता और पढ़ता रहा था, लेकिन वैसे तो शायद आमने सामने की मुलाकात मुकद्दर में नहीं थी और अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन अब ये मौका है कि हम इस महफिल में उनसे मुखातिब हो सकें और उनका तारुफ कराने का जो काम है वो बहुत आसान है, क्योंकि उनके तारुफ के लिए उनकी सारी चीजें, उनकी सारी तहरीरें मौजूद हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो तर्जमे किए हैं, और जिस तरह से
अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया है शायरी से। और खास तौर से गालिब के हवाले से तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी कि गालिब इज माय फर्स्ट लव। तो मैं देखता हूँ कि उनका दूसरा इश्क अगर है तो मीर से होगा, और अगर ये इश्क मीर से है तो कितना कामयाब इश्क है, इसकी मिसाल अभी हम देखेंगे। क्योंकि फ्रांसिस प्रिचेट साहिबा ने नस्र से शुरुआत की, और उर्दू हिंदी ज़बानें सीखना, उनसे अपना लगाव बढ़ाना, उनसे वाबस्तगी पैदा करना, इसमें वो काफी इसके लिए जानी जाती हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रही हैं, रजी भाई ने बताया ही। और उन्होंने अब्दुल्ला हुसैन के नावल उसका उसका तर्जुमा किया था, खुदा की बस्ती। हाँ, तो और फिर जब हम बात करते हैं दूसरी जबानों में दिलचस्पी की, तो उर्दू हिंदी दोनों जबानें उनके लिए यकसा तौर से उनकी तवज्जो का मरकज बनी। और जिन लोगों ने उनको बहुत करीब से जाना है और जबान में उनकी दिलचस्पी, अदब में उनकी दिलचस्पी को समझा है, उनमें हमारे डॉक्टर मौजम सिद्दीकी भाई भी यहाँ मौजूद हैं। और गालिब पर उन्होंने लिखा है, फ्रांसिस प्रिचेट साहिबा ने दास्तानों पर काफी काम किया है। तो आइए हम क्यों बहुत तफसील में जाएं, बल्कि उनसे ही उनका अहवाल सुनते हैं और मीर के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, और किस तरह वो गालिब के तिलिस्म से छूटकर या उसमें रहते हुए प्रकार की तरह घूमते हुए मीर को अपने दायरे में लाती हैं। इसके लिए हम आइए उनके रूबरू होते हैं, फ्रांसिस प्रिचेट साहिबा। Thank you, Noman Saab and everybody for that nice introduction and for inviting me to be with you today. I feel really very beit takalluf in this group because I've been here before and enjoyed a number of your meetings and performances and discussions. So let me now share my screen and let's talk about how to put Mir on the internet. Just a second. Okay, is that working? Yes. जी बिल्कुल। So, okay, Yes. so everybody can see the screen. Yeah. Yes. So anyway, I'm sort of an outlier in my field because I've been using the internet as a way of providing and transmitting materials for like 20 years. And I've made a very large, substantial website that's used by many students and teachers in my field around the world. It certainly goes beyond Urdu, but certainly Urdu is at the center of it. And so all of it is open to the public, and all of it might be of interest to people in this group. So I won't have time to talk about it today, but the way to find it, if you're interested, is just to do a Google search for my name, and then it's called, study resources for South Asia. So here you can see I've juxtaposed my two great projects that I give most prominence to because I love them the most. And when I see them juxtaposed like this, I always think of Ghalib's Misra, Mutaqabil hai muqabil mera. And of course, the second Misra isn't so apropos, but the sense of muqabil as both someone who stands juxtaposed, either as an enemy or as a colleague or as an equal. You could almost say the possibilities of the word are like the new word, the neologism frenemy in English, that you may have a great rival, but at the same time, your great rival understands you and you understand him, and in the way that nobody else can. And so to lose a great rival is a great loss if you admire your craft and value its practitioners.
So at the center of my work has always been a desert full of roses, my Ghalib work, and I've by now got the whole set, of course, of the Divan and many of the unpublished verses that are either unpublished verses from published ghazals or completely unpublished ghazals are all indexed for Ghalib. But I've also added a Garden of Kashmir, which of course is my Mir project. And this is what it looks like. And as for where I got my title, of course I got it from Ghalib. Mir ke sher ka ehwal kahun kya Ghalib, jiska divan kam az gulshan-e Kashmir nahi. So I've run with that, and I would like to talk a little bit about the contrasts between Mir and Ghalib, because comparison and contrast is really the way the human mind works. And to have only one of something and nothing to compare it to is very limiting and unfortunate. And so it's wonderful to have Ghalib and Mir to compare each other to, and as great rivals and great peers. And in fact, my own Ustad, Shamsur Rahman Farooqi, at the beginning of his career, was a devoted Ghalibian and became a Mirian of sorts. But however, my other Ustad, C.M. Naeem, remains a Ghalibian, and I remain a Ghalibian if I have to choose, but I don't want to choose. So you can see that these are the main categories of information that you can have. And the ghazals of Mir, I want to show you, before I show you anything else, you can see that the transliteration now looks quite crummy. But if you go all the way down to the bottom of the page, you have your choice of scripts. You can choose Devanagari script, you can choose diacritics, or of course, for this group, we can choose Urdu script. So if you land on this website and see that it looks very ugly, don't mind, because you can control it. And right away you can see the presentation of Mir and Ghalib are totally different. And in fact, that's a very fascinating thing to think about, because Mir has 6 divans that were compiled sequentially in the course of his life. The first one is much the biggest, and the latter couple are rather small. But in all cases, he didn't publish them in our sense. He simply had them calligraphed, arranged, copied out. And so it's harder to date them, and it's harder to work with the details about when they became available, because of course they didn't become available in one fell swoop. They became available gradually to a small circle of his friends, and only at the pace at which manuscripts could be copied out and distributed. So by contrast, Ghalib, of course, I want to mention that, in fact, Mir's Divan, or his Kulliyat, in fact, of ghazals, was printed by Fort William College, by Gilchrist at Fort William College. And that's a remarkable fact. We don't have time to talk about it today, but it's still an extraordinary thing to do, given that Gilchrist was supposed to be making little language readers for administrators of the British colonial regime. Why in the world would he need the whole Kulliyat of Mir? But nevertheless, he got it done, and it took a huge commitment of time and resources, but it's there. But Mir himself had nothing to do with that. So Mir's world was one in which you disseminated poetry by having it copied out when you had arranged it in a divan. And Ghalib himself represents the transition from Mir to Ghalib is a kind of hinge in publishing history,
because Ghalib was the first major poet to preside over the publishing of his own work. And so he made an intikhab and got it published as an official diwan. And in fact, it was printed under his supervision 4 times in the course of his life. And he was very particular about it. He may have been officially a Persian poet in his own self-image, but he really cared about the details and nuances of his Urdu divan, as we can see from his letters. So between looking at Mir and looking at Ghalib, we have a sort of hinge from the world of manuscript production to the world of print. Although, in fact, Ghalib himself, I just want to make this point because people often think that Ghalib rejected all the verses that he didn't put in his published diwan, but that is very far from being the case. He made an intikhab for the divan, and he made at various points in his life several other intikhabs, and these were made for different purposes, and they certainly didn't imply that the verses not contained in a particular intikhab were in any way rejected or despised. And in fact, there is a strong proof of this because he wrote to his friend Aram in 1859. Aram had asked him to send some ghazals, and he said, "From where will I send you Hindi," by which he means Urdu, ghazals? "The printed Urdu divans are defective or incomplete," and the word he uses is naqis. "Many ghazals are not in them. The manuscript or qalabi divans that were perfect and complete, atam wa mukammal, have been looted," meaning in 1857. And so he made it very clear that the ghazals that he didn't choose for reproducing for the world in his printed divan were not rejected by him. There's other evidence too, and I don't want to go into the subject, but because so many people have thought this over time, I just want to lose no opportunity to make the point. And now I want to point out one other remarkable discrepancy, namely sheer quantity between Mir and Ghalib. Just look at the number of ghazals that Mir has in his kulliyat. It's 1,916. And of course, he didn't ever go back and revisit those. And he didn't ever go back and choose the best or make any kind of intikhab of his own work. And so we have on the good side, the advantage is that perhaps if somebody is linguistically interested, you can go through and notice the changes in his language in the course of his long lifetime, that because we know the sequential order in which all the divans were compiled. But obviously that's a limitation from the point of view of a reader who is not game. Not many readers are willing to tackle 1,900 and some ghazals. And so most of the time people have read Mir in the form of intikhabs. So whereas Ghalib has a tradition of commentaries, Mir has a tradition only of intikhabs and only of one commentary. Now Ghalib had only 234 ghazals in his official printed Urdu divan and another couple of hundred in manuscript form. And so you can see it's just of a whole different order. So when I wanted to put Mir on the internet, you can see the logistics of it were awesome. They were completely intimidating, but I was not intimidated because I had my Ustad's work, Sher-e Shorangez,
by Shamsur Rahman Farooqi, my great and much lamented Ustad who died a couple of years ago. His loss is a major blow to Urdu literature, but he left so much behind him. And when he became a Mirian, he compiled his own intikhab, but he put a shara with it. And so his multi-volume Sher-e-Shorangez, 4 volumes of which I have always beside me, I have used them as the basis for my own commentary on Ghalib. So you can see, if you want to find every single ghazal indexed with some basic information about it, this is the index in divan order. And if you want to look for a ghazal based on its qafiyah and radif, here is how you do it. But the one I'm looking at all the time is the index of ghazals that have commentary. And commentary means that basically it means that Shamsur Rahman chose to put some of the verses from them in his own commentary and discuss them. And and I have translated his work and added my own thoughts. And if you can see that the numbers of the ghazals that are small are ones where he has translated commented on only a small number of verses from each ghazal, but the ones where he has chosen or more of verses, they are in large. So you can find easily where the verses with commentary are, which you can't from either of the other indices. So this is a useful one. And I want to show you today, a special case, which is interesting to me in various ways. And it's ghazal number 7. And it's, as far as I can see, given that Mir isn't translated nearly as much as Ghalib is, this one is translated more than any other single ghazal, as far as I can tell. And I've only been able to find 6 or 8 translations, but you'll find them all here. And you will find various links that are relevant. And I want to point out well, there's so many things I want to point out, but before I point out the specifics of this verse, I want to point out one more widespread discrepancy between Mir and Ghalib. Namely, Ghalib is poetically known and defined as complex, and Mir is poetically known and defined as simple. Sincere, the poet of Masumiyat, the poet of Ah rather than Wah, the poet who makes your heart bleed for him because his own heart was bleeding all the time. And I think that's one reason we have no commentaries on Mir, although he richly needs them and deserves them, is because people have this erroneous notion that he is simple as a poet. And that notion, of course, is from Azad in Ab Hayat. And Azad wanted to make use of Mir for his own purposes. He didn't like Ghalib. He liked Zauq, of course. And he wanted Mir to be available as a club with which to beat Ghalib. So he presented Mir very explicitly as an anti-Ghalib who has never had any fun. And he actually says in Ab Hayat, I've written a whole paper on this. I can send you a link if you're interested. He says that where other tropes of sorrow and suffering are just literary devices that poets use, but in Mir's case, they're the expression of his heart. In other words, he actually says he never had any fun as long as he lived. And of course, this is ridiculous because he had lots of fun. He knew he was a great poet. He wrote musnavis about his pet cats and other animals.
He had children, he had rewards and honors, he had a sense of humor and wit, and he certainly was not some morbid person who was only sincere and pouring out his woes freshly from his heart, with no attention to wordplay and no attention to literary devices. So that's a point I want, and I'm well prepared to argue it or back it up in discussion if you are interested. So this particular ghazal is very famous, and it also brings up an interesting question about meter, because Mir is much more metrically adventurous than Ghalib is. Ghalib is rather a stick in the mud about meter. He uses over and over again a small number of the most common meters, but Mir is much more of an innovator. And so this ghazal is in what Shamsur Rahman called Mir's meter, because even though he established that Zarqalli used it first, Mir was the person who popularized it. And it's otherwise usually called Hindi meter, but Shamsur Rahman preferred to call it Mir's meter, because, as he pointed out to me on more than one occasion, it can be derived from the Perso-Arabic metrical system. It doesn't have to be a imported meter from a quote unquote Hindi meter, because it can be derived from the system. But that being said, it feels like a Hindi meter. It feels very Indic, and it has qualities of flexibility that are unlike any other Urdu meter. And many of Mir's famous ghazals are in this meter, including Patta Patta Bota Bota, which we just heard. That's in the same meter. And this one is in the same, Ulti Ho Gayi is in that same meter too. And it's a very unusual meter. I don't know if you folks have given much thought to meters. Perhaps you operate effectively on intuition, and it's quite possible to. This is not a difficult meter to intuit, but it is an unusual meter in terms of the whole ghazal tradition. And Mir is the innovator, and he deserves credit for making it popular, and then many people after him have used it too. It consists of eight plus 7 long syllables, and basically the rule is that every even numbered long syllable can be broken into 2 short syllables anytime you want, so that every line can differ from every other line, which is remarkable in terms of Urdu meter. So I'm just mentioning that. There's a few more subtleties that I won't go into, but that's the broad feature of the meter. And the other interesting thing about this meter is that oh yes, the other interesting thing about it is that Mir develops his interest in it over time. So it becomes very common in his later divans, but it's very rare in his early divans. So this is an example from very near. This is the first example, I believe. It's very near the beginning of the first divan. And I'm sure you folks have seen it and heard it and know it. I won't have time to go into the whole thing, but I'd like to talk about a few verses just as an example of to help displace the idea from anybody's head where it may still linger that Mir is a simple, sincere, naive poet who does nothing but suffer and bleed on the page, which is how Azad presents him. Okay, look at verse 5. Sare rindo bash jahan ke तुझ से सुजूद में रहते हैं, सारे रिंदो बाश जहां के तुझ से सुजूद में रहते हैं, बांके टेढ़े तिरछे तीखे सबका तुझको imam किया. You know, he's talking to the beloved and teasing her, because these are all names for crooked or warped or bent over or awry people who are not kosher, not straight up people. And so the bending motion of the
namaz doer, and the bending, thinking of her as possibly the leader of the namaz for them, is it's very cute. It's rakish. It's rindana to use that kind of language, and I feel very enjoyable. It's very enjoyable to look at what he's doing, and it shows the kind of wit that you frequently see in Ghalib, also teasing the beloved and turning her into a trickster of some kind, or an untrustworthy person. And not only that, but the king, the prayer leader of them all. So that's one verse that's nice to look at from the point of view of Mir's mischief. Then here's another one that I've always liked. Kiska Kaaba kaisa qibla, kaun haram hai kya ihram? Kiska Kaaba kaisa qibla, kaun haram hai kya ihram? Kuche ke uske bashindon ne sabko yahi salam kiya. So the people who live on the beloved street don't even know what the Kaaba is, or whom it belongs to, or what a qibla is, or et cetera, et cetera. They don't know the most basic things. And you can imagine them as salam karnaing from right there in the beloved street. Right there in the beloved street, they say bye-bye to people who are setting off on the Hajj, or they welcome them back after the Hajj. So you have your choice there, but that's a delightful verse in itself. And especially the first misra is piquant. If you were in the mushaira and trying to understand where it was going, that first misra, after that, you would have to wait a bit for the second misra, the way reciting is done in mushairas. And so you would be really waiting with eagerness to see what was coming along. I'll just look at a couple more verses. Of course, you can click on any of these verse numbers and get information about them from the commentaries from me and Shamsur Rahman, not in that order. I mean, Shamsur Rahman's commentary translated by me comes first. But it's interesting that for Mir, the Sheikh is a really abominated figure. He has so many verses in which he says scurrilous and awful and even obscene things about the Sheikh. This is very mild, what he says about the Sheikh here, by comparison to many of the things he says. But Sheikh jo hai masjid mein nanga, raat ko tha mein khane mein. Sheikh jo hai masjid mein nanga, raat ko tha mein khane mein. Jubba khirqa kurta topi masti mein inam kiya. It's, of course, it can be read in a tone of great shock and reproach to the Sheikh, but it almost could be read in a tone of grudging admiration, because the Sheikh has revealed himself to be almost one of us lovers, because the lovers are the ones who spend their time hanging out in the wine house and doing extravagant tribute to the beauty of the sake, and in general, behaving like reprobates. And, you can almost imagine one person saying it to the other in a tone of wonder. Who knew he had it in him, But of course, it's also a reproach. And so you can see that these are not the mournful laments of somebody who's pouring out his suffering on the page and is absolutely sincere and all that sort of thing. Okay, here's another nice one. I'll just do a couple more and then I'll stop and we can have a discussion for whatever time is available. Yan ke saped o siyah mein humko dakhal jo hai, so itna hai. Yan ke saped o siyah mein humko dakhal jo hai, so itna hai.
रात को रो रो सुबह किया, या दिन को जूं तूं शाम किया. And now the obvious reading of that is, oh, I'm so suffering and sorrowful and miserable that all I could do was somehow pass the night in tears and somehow pass the day get through the day somehow or other until it turned to night, and that was all I was capable of. But there's another perfectly good way of reading this, and Shamsur Rahman has pointed it out too, but I'm pleased to say that I saw it myself before I even read his commentary, which isn't always the case because I've profited so much by his commentary. It is. Look at it. He doesn't say that it has only this much dakhal. He says he has this much dakhal into the affairs of day and night in this world, the brightest, the white and black of this world, that he himself wept the night into dawn, and he himself has somehow turned the dawn into evening. In other words, he might have great power over the cosmos. He might have the power to make evening into morning and morning into evening. Perhaps without his suffering and tears, it would never arise that way. So he might be claiming extravagant, grandiose power over the forces of nature, which is just the kind of thing that Ghalibians want to do. And people think of it as Ghalibian, but we should also think of it as Mirian. So let me just skip down to my very favorite verse from this ghazal, which I really love. Mir ke dino mazhab ko ab puchte kya ho unne to. Mir ke dino mazhab ko ab puchte kya ho unne to. Kash ka khencha der mein baitha kab ka tark Islam kiya. So it's in other words, it's not a piece of shocking information. It's a piece of boring gossip. And only if after you have heard the second misra in a mushaira context, do you understand the centrality of that little word ab in the first misra. Because it's not, the questioner is not saying, why are you asking about Mir's situation with regard to religion? He's saying, why are you asking about it now? Because it's old news. Have you been living under a rock? Don't you know it's been ages? It's nobody's even interested in anymore. Haven't you heard? It's been ages since he, Gubka, since he put on a tilak and went and sat down in a dare, and his renunciation of Islam has been ages ago. So that's just, it's so enjoyable. And there's so much more to be said about the other verses that we haven't talked about. And so however much you get to talk about Mir, you always want to talk about him more. But let's stop here. And perhaps we want to have a discussion of some kind. So I'll turn it over to our discussion leaders. शुक्रिया इतनी उम्दा बातचीत और तकरीर के लिए। दरअसल हम मीर को जिन हवालों से जानते हैं उनमें बहरे मीर भी है, और आपने बड़ी दिलचस्प बात एक ये कही कि ये आजाद ने इसको दानिस्ता मीर को आसान कहा ताकि वो गालिब और ज़ौक़ का मामला जो है वो जरा मुख्तलिफ था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये बहुत दिलचस्प बात थी, और शायर होने के नाते मैं खास तौर से आपकी इस बात में मुझे बड़ा लुत्फ आया जिस तरह से आपने उनको मेट्रिकली एडवेंचरस कहा, और जो बहर में जो उन्होंने इख्तिराएं की हैं और जिस तरह से तब्दीलियों को आपने समझा और समझाया, हम तक पहुंचाया, वो बहुत काबिले जिक्र है। उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ न दबाने काम किया, हम लोग जमानों से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, उसी तरह पत्ता बत्ता बूटा बूटा जो भी हम लोगों ने सुना। तो ये तमाम बातें ऐसी थीं जो यकीनन आपकी काविशों पर एक बड़ी अच्छी
اس میں ایک تاثیر لاتی ہیں جو آپ کام کر رہی ہیں، جس حوالے سے آپ نے گفتگو کی اور آپ نے اسکرین شیئر کیا، کس طرح سے آپ الگ الگ اشعار کو سامنے رکھ کے ان کا جائزہ لے رہی ہیں اور ان کی شرح، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو کوششیں وہ کتنی پرخلوص ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، آپ کی مشقت دیکھ کر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے میں بہت زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب جن کا آپ ذکر بھی کرتی ہیں اور جو آپ کو عزیز بھی رکھتے ہیں، تو یہ وہ اب آپ کی اس تقریر کے حوالے سے کچھ فرمائیں اور کچھ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے میر کو ہم ایک نئے زاویے سے آپ کی تقریر کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں. معظم صدیقی صاحب. معظم بھائی آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں معظم صاحب. جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے. نعمان شوق صاحب بہت شکریہ. اور ڈاکٹر فرانک پریچٹ جو ہیں ان کو میں 1960 کے آخر سے جانتا ہوں، اور انہوں نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونیورسٹی آف شکاگو میں پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے اپنے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں سر انجام دی تھی، اور وہیں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو اردو اور ہندی زبان سیکھنے کے کام میں ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی، اور اس کے بعد سے ان کے ساتھ میرا تعلق جو ہے مسلسل جاری رہا ہے، اور ان کی ترقی اور ان کی پروگریس کے بارے میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ فرانسس پریچٹ جو ہیں ان کے بارے میں کہوں گا کہ یہ ایک بورن ٹیچر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک دیدہ ور شخصیت ہیں جہاں تک تحقیق اور ریسرچ کا تعلق ہے. اور ایسے بہت کم ویسٹرن اسکالرس آپ کو ملیں گے جو شاعری اور اس کے مختلف پہلوؤں پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بات کی ہے، تو ان بہت ہی چند گنے چنے ایسی شخصیات میں میں فران کو شامل کرتا ہوں، جن میں بلکہ رالف رسل اور بھی کئی لوگ ہیں. تو فران پریچٹ کا کام جو ہے ان سے زیادہ تحقیق پر مبنی ہے، اور انہوں نے جو جیسا کہتے ہیں نا کہ تحقیق کی سرزمین میں جو کاوشیں کی ہیں، بہت کم لوگ میرے ذہن میں ایسے نام آتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں جو فران پریچٹ کی برابری کرتے ہیں. تو اب میں میر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا جن پہ فران پریچٹ نے بہت ہی عمدگی سے روشنی ڈالی ہے. تو پہلے تو میں کچھ میر کے اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. میر دریا ہے سنو شیر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنو شیر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. اور کچھ اور مشہور شعر ہیں میر کے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی کئی جو ہیں شعر ہیں. اور اس کے بعد سنتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، سنتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے ہو، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا. تو یہ بڑا غضب کا شعر ہے، اور اس شعر پہ ہمارے سلمان اختر جو بہت مشہور سائیکو انالسٹ ہیں، سائیکیاٹرسٹ ہیں، اور انہوں نے
कई किताबें लिखी हैं और उनका ख़ास काम जो उर्दू शायरी है उसमें और जो साइको एनालिसिस है उनमें जो ताल्लुक़ है, तो इस शेर पे सलमान अख्तर ने एक पूरा पेपर लिखा है और क्या क्या इसमें चीज़ें। तो मीर की ख़ासियत ये भी है कि मीर के शेर ऐसे हैं कि जब आप वो शेर पढ़ते हैं तो उसकी तस्वीर आपके जहन के स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो मीर के यहाँ जैसा कि हम कहते हैं तसव्वुर और तस्वीर दोनों आपको मिलते हैं और ये शेर उसकी एक बहुत उम्दा मिसाल है कि एक दोस्तों की महफिल है और उस महफिल में सब लोग अपना हंसी खुशी बातें कर रहे हैं, ड्रिंकिंग हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है और एक सोफे पे एक शख्स जो है लेटा हुआ है और नीम ख्वाबी की हालत में है और तस्करा ऐसी बातों बातों में एक खातून का नाम आता है और जैसे ही उसका नाम आता है एकदम से वो शख्स जो सोफे पे लेटा हुआ सो रहा है चौंक के हड़बड़ा के उठ जाता है। तो ये शेर जो है मीर का वो जो है सुनते ही नाम उसका सोते से चौंक उठे हो, है खैर मीर साहब कुछ तुमने ख्वाब देखा। और मीर की जो ज़बान है उसमें जो उनका इस्तेमाल है कुछ और ज़रा का, और ये कई अशार में कुछ और ज़रा बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं मीर के अशार में। और मीर का ताल्लुक़ आगरे से था और आगरा जो है वो जो ग्रुप ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस कहलाती हैं, 7-8 ज़बानें हैं जिनमें दिल्ली की खड़ी बोली है और आगरा मथुरा वगैरह का जो है वो ब्रिज भाषा है और यूपी में जो है अवधी है और मेवात में मेवाती है, इस तरह कई ज़बानें हैं, राजस्थानी है। तो मीर की जो ज़बान थी एक तरह से, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि मीर जब बड़े हो रहे थे, आगरे में उनका बचपन गुजर रहा था, तो वहाँ की जो ज़बान है उसमें ब्रिज भाषा का बहुत ज़्यादा असर है, बोलचाल की ज़बान में भी। और जो शायराना ज़बान है जिसमें मीर क्योंकि दूसरे दौर के शायर हैं, दिल्ली में जब शायरी शुरू होती है तो हमको मीर की ज़बान में ब्रज भाषा के अल्फाज मिलते हैं। और एक और जो है वो शेर है उनका, एक खता है जिसमें ब्रज भाषा का असर है। कल पाँव एक कासे सर पर जो आ गया, कल पाँव एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शिकस्तों से चूर था, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, कहने लगा कि देख के चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसू का सरे पुरगुरूर था। तो ये कभू और किसू और इस तरह के और भी कई जो वो हैं अल्फाज वो हमको मीर की शायरी में मिलते हैं और उनकी शायरी में एक ख़ास असर पैदा करते हैं। इसी तरह एक बहुत अजीम शायर जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उर्दू और हिंदी दोनों शायरी के बाबा आदम हैं, वो हैं अमीर खुसरो दहलवी। और अमीर खुसरो की भी जो मादरी ज़बान थी वो ब्रज भाषा थी, क्योंकि अमीर खुसरो की वालदा जो हैं वो पटियाली ज़िला एटा वहाँ की रहने वाली थी और वहाँ की जो ज़बान है वो ब्रज भाषा है। तो इसीलिए अमीर खुसरो की जो हिंदवी शायरी है वो उसका माखज़ क्या है, वो कैसे शुरू हुई, इसका पता हमें चलता है। तो इसी तरह तो मैं अब जिक्र करूँगा उस दौर का जिस दौर में मीर ने अपनी उर्दू शायरी का आगाज़ किया, और ये दौर है औरंगज़ेब की वफ़ात के फ़ौरन बाद का दौर। और उस दौर में जो शायरी की जाती थी वो फ़ारसी में की जाती थी और
جو اردو شاعری ہے جو کہ ہندوی شاعری سے شروع ہوئی، ہندوی زبان سے شروع ہوئی، گجرات اور دکن میں اس کا آغاز ہوا، اور تفصیل میں گئے بغیر میں یہ کہتا چلوں کہ اردو شاعری کا جو پہلے 250 سال کا عرصہ ہے اس میں اردو شاعری کئی تبدیلیوں سے گزری، اس میں نئے نئے جو ہیں ڈیولپمنٹس پیدا ہوئے، اور اس میں بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، اور آخر کے جو شاعر تھے ولی دکھنی، تو ولی دکھنی کی شاعری اسی زمانے میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد کے زمانے میں دلی پہنچی، جہاں پہ شاعری کی زبان فارسی تھی یا پھر برج بھاشا تھی یا اودھی تھی۔ تو جب یہ زبان پہنچی تو اردو شاعری بہت آلریڈی ڈیولپڈ شاعری تھی، اور اس کے پیچھے 250 سال کا ورثہ تھا، اور جب یہ شاعری دلی پہنچی تو دلی والوں نے، جیسا کہ پریجوڈس ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس زبان کو اور اس شاعری کو ایک طرح سے ڈیروگیٹری انداز میں ریختہ کے لفظ سے جو ہے یاد کیا۔ تو ریختہ کے کئی معنی ہیں، تو ریختہ جو ہے ایک تو فیوژن کے لیے استعمال ہوتا ہے، میوزک کے فیوژن میں بھی امیر خسرو کا جو فیوژن ہے میوزک کا وہ ریختہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکشن میں بھی ریختہ کا جو لفظ ہے، وہ جب میسن جو ہے ایک دیوار کی تعمیر کرتا ہے تو اینٹوں کو کھڑا کرنے کے بعد اس پہ گچھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ گچھی جو ہے ڈالی جاتی ہے، اور گچھی کو پھینکا جاتا ہے ایک طرح سے، اور کچھ گچھی نیچے گر جاتی ہے، اور کام ختم ہونے کے بعد جو میسن ہے وہ گری ہوئی گچ کو سمیٹ لیتا ہے ایک ٹوکرے میں، اور وہ جو سمیٹی ہوئی گچ ہے اس کو بھی ریختہ کہا جاتا ہے۔ تو ریختہ کا ایک مطلب ہے گری پڑی، تو اس زبان کے لیے ڈیروگیٹری انداز میں ایک گری پڑی زبان کا نام دیا گیا، اور وہ ہے ریختہ۔ تو ریختہ کے جو شاعر تھے ولی دکھنی کی شاعری، اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، وہ مکمل طور پہ ڈیولپڈ شاعری تھی، اور اس شاعری سے میر نے بھی فائدہ اٹھایا، اور میر سے پہلے کے شاعروں نے بھی، اور میر کے بعد کے شاعروں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور ولی نے بہت کامیاب تجربے کیے تھے۔ دکھنی اور دلی کی شاعری میں، اردو شاعری میں جو فیوژن ہوا اور جو لین دین ہوا، تو یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بھی کافی تفصیلی اس پر بحث کی ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی۔ تو میر کے ہاں اس طرح کی شاعری بھی پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ میر کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اردو شاعری کے لیے وہ ہم کو ملتا ہے۔ اور میر نے ایک فارسی دیوان بھی لکھا ہے جو کہ بہت ہی عمدہ شاعری ہے اور آسان شاعری ہے، لیکن کیونکہ اس زمانے میں فارسی کے بڑے بڑے شاعر موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر جو ہندوستانی فارسی کے شاید امیر خسرو کے بعد عظیم ترین شاعر مرزا عبدالقادر بیدل کا تعلق بھی اسی دور سے تھا، تو میر کی فارسی شاعری کے بارے میں اس لیے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ غالب نے اپنے فارسی دیوان کو، اپنی فارسی شاعری کو اپنی اردو شاعری سے زیادہ تشہیر دی، اور یہ کہا کہ میری فارسی شاعری کو دیکھو اگر دیکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ میر نے نثر میں بھی کتابیں لکھی، لیکن جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا نثر نگاری فارسی میں کی جاتی تھی، اور میر نے ایک تذکرہ بھی لکھا ہے شاعریوں کا جس کا ٹائٹل ہے نکات الشعراء، جس میں اپنے ہم عصر اور پہلے کے شاعروں کا، فارسی شاعروں کا ذکر کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ
میر کی جو شخصیت ہے شاعرانہ اور اس کے علاوہ ایز اے پروز رائٹر اور رنگا رنگ شخصیت، کیونکہ میر نے جیسا کہ فرانک پریچٹ نے جس کا ذکر کیا تھا، اپنی بلی پہ ایک مثنوی لکھی، اور ایک اور مثنوی جو ہے مثنوی شعلہ عشق جو ہے وہ بھی لکھی جو بہت مشہور ہوئی. اور اس کے علاوہ میر کی جو وہ ہے مثنوی شعلہ عشق کا میں کچھ شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. محبت معاف کیجیے، محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت بن اس جا نہ آیا کوئی، محبت سے خالی نہ پایا کوئی، محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے. اور ان کی جو آٹو بایوگرافی ہے میر کی، اور اس پہ سی ایم نعیم صاحب نے بہت زبردست کام کیا ہے، اور اس کا نعیم صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ذکر میر. اور یہ نعیم صاحب کی جو ہے بہت تحقیقاتی کاوشوں کا نچوڑ اس میں شامل ہے. اور ذکر میر اصل میں فارسی میں لکھی گئی ہے، اور ذکر میر کا جو انداز ہے، تو میر کی جو فارسی نثر نگاری ہے وہ بہت ہی سادہ اور سلیس ہے، اور اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اگر آپ کو فارسی کا تھوڑا بہت علم ہے، اگر آپ نے فارسی ایڈوانس لیول تک پڑھی ہے، تو آپ بڑی آسانی سے اوریجنل ذکر میر جو ہے سمجھ سکتے ہیں. اتنی آسان اور سلیس فارسی میں یہ لکھی گئی ہے. اور اس کے علاوہ میر نے، میں نے نکات الشعراء کا پہلے ہی ذکر کر دیا، یہ ایک تذکرہ ہے شاعروں کا، اور اپنے زمانے کے شاعر اور بعد کے شاعروں کا. تو یہ جو روایت ہے نثر نگاری کی، تذکرہ نگاری کی، میر کے بعد بھی جاری رہی. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نثر نگاری کا اصل میں آغاز غالب سے شروع ہوتا ہے. اردو میں جو نثر نگاری شروع ہوئی، غالب کے بعد ان کے ہم عصر لوگوں میں سر سید احمد خان اور دیگر لوگوں نے نثر نگاری کا آغاز کیا. اور اس کے علاوہ اتنا کچھ ہے میر کے بارے میں کہنے کے لیے کہ میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کے پاس کافی سوالات ہوں گے ڈاکٹر پریچٹ سے پوچھنے کے لیے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں، میں چترا کمار جی سے درخواست کروں گا کہ وہ میر کی غزل، مشہور غزل یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں. کہ جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کہ جان سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے.
किस दिल जलेगी है ये फलक, गोर किस दिल जलेगी है ये फलक, शोला एक सुबह हो यहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बैठने कौन दे फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इश्क एक मील भारी पत्थर है, इश्क एक मील भारी पत्थर है, कभी ये तुझ नातवा से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बहुत खूब चित्रा जी, क्या उम्दा कलाम का इंतखाब तो था, और जिस तरह से डूब के आपने इसको आवाज दी वो भी बहुत कमाल का था। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और अगर मीर के बारे में जब आप बात कर रहे हैं और डॉक्टर प्रिचेट साथ हैं, मुअज्जम साहब साथ हैं, तो दो आदशाह क्या से आदशाह और चार आदशाह हो जाती है महफिल खुद ही। जितनी बातें और जिस तरह की बातें हम लोगों ने इस हवाले से, मीर की शायरी के हवाले से, उस जमाने के हवाले से सुनी और समझी, इन दोनों स्कॉलर्स की ज़बानी, वो मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी बातें थीं जो हमारी मालूमात में इजाफे की शक्ल में आई।
रेख्ता के हवाले से जो बात हुई, किस तरह से इसके नामों में तब्दीलियां आई और उसके पीछे नियत क्या थी, असबाब क्या थे। फिर शोला इश्क से क्या उम्दा अशार हमारे मौसम सिद्दीकी साहब ने सुनाए। तो ये तमाम चीजें इस तरह से एक फजा बना रही हैं जिसमें यकीनन जो मीर का शेर था और उनका दावा था वो सही साबित होता है कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, ता हश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। यकीनन ये शोर जो सुखन का है ये जाने का नहीं, और ये सुखन अगर सुखन मीर हो, खुदाए सुखन का मामला हो, तो यकीनन इसकी पायदारी मुसल्लम है। अब हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और हमारे साथ जो बहुत सारे लोग इस महफिल में शरीक हैं वो भी बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं। तो इस महफिल को हम अब जिसके हवाले करना चाहते हैं, बस चलते चलते इस शेर के साथ करना चाहते हैं कि ताब किसको जो हाल मीर सुने, हाल ही और है कुछ मजलिस का, हाल ही और कुछ है मजलिस का। तो यकीनन जो मजलिस का हाल है वो जानने के लिए कोई बीच में एक पुल होना चाहिए, और इस पुल की शक्ल में हमारे साथ हर बार मौजूद होते हैं हमारे दोस्त, हमारे मोहतरम भाई डॉक्टर रफत हुसैन साहब। तो मेरे ख्याल से वो भी हमें सुन रहे होंगे और अपने सुनने वालों से, जो भी लोग साथ हैं, उनसे जो सवाल जवाब का सिलसिला है, जो कुछ वो जानना चाहते हैं, वो शुरू करेंगे। और मैं अब उनके हवाले करता हूँ ये महफिल। इजाजत, शुक्रिया। रिफत भाई। जी शुक्रिया। रजी भाई। रफत, आप पोस्टर दिखा दें अगले सैटरडे का, एंड देन यू टेक ओवर। जी, so coming Saturday is on a very important topic, rather a very political topic, Hindutva's war on the Bombay film industry. What is at stake? And बहुत ही famous professor हैं JNU की, Professor Nivedita Menon. She is going to talk on it. And Professor Nazia Hassan from Aligarh English department will be introducing her. Professor Apurvanand from Delhi University will be doing the concluding remark. So hopefully you all will try to attend it. Thank you very much, all speakers. And now over to Dr. Rafsan. जी शुक्रिया रजी भाई। The session is open for question and answer and comments, and you have two options. Either you can raise your digital hand, physical hand, or show your interest in the chat box. So right now I don't see any hand raised, but please go ahead and let me check my chat box also. Can I go ahead, Jabbar. Yes, so okay. Says in the absence of raised hands, and so remarkable. So for a Western scholar like Francis Prichett to have a great influence on somebody in Indian subcontinent, I just wanted to have some comment from her. What was the inspiration for her to have this as a career for life, career in terms of studying this the poets in India, in the Indian subcontinent? Also, kind of the second, what is that now the modern the classrooms in US universities? So what is that? Do you see a similar kind of inspirational aspects to studying Eastern scholarship among students here? Well, Jabbar Saab, I started out as a Hindi wali, and because I had a chance to travel to India, and I started studying Hindi, and I thought it was so easy and cute and lovable and enabled me to talk to all sorts of people.
So I ended up going to graduate school at Berkeley, and there Moazzam Saab was my teacher for the Urdu script, because very sensibly in most North American universities, people are taught both scripts. You know, if you're studying Hindi, you also learn Urdu script and vice versa. And I recommend that to all of you. The Devanagari script is beautiful, and it's much easier to learn than Urdu. And it gives you a whole new slant. It's like two languages for the price of one, but never mind. So Moazzam Saab taught us to read Urdu script gradually, you know, Alif Be Pe with difficulty. We scarcely knew what an izafat was. And the first thing he gave us to read was a share of Ghalib. And then he played it for us as performed by Begum Akhtar. And that was that. I just somehow, even though I didn't know enough Urdu, I understood and I felt the poetry, and I loved it, and I wanted more of it in my life. So it took me, of course, many years, because it's really very difficult and in various ways. And there was the problem of meter also, which was important to me, and it took me a while to get that. But I've always been grateful. I mean, in terms of normal teaching technique, what Moazzam Saab did was not a good idea. It was like teaching people, if they were learning English, it was like teaching them the alphabet and then giving them a passage from Shakespeare. So for many people, it was not helpful, but for me, it was dynamite. So I've always been grateful to him in that grounds. Now, the second part of your question, I'm not sure exactly what you were asking, something about modern classrooms and Eastern religion or something? Not the scholarship, kind of how the students, when you teach your class, so how they're influenced by Eastern culture, poetry. So is there any change have you seen in terms of interest among students in the class? Well, you know, the evolution over my whole career has been what, you know, what years of our national and global life has been. So this, of course, the students come out of a completely different bag from what they did when I started teaching. And also I've been retired for a number of years now too. So I'm not up to the minute on these matters, but I do keep in touch with students. And I think there's not going to be any one answer to that question, just as there was no one answer in any generation, because students have all different attitudes and all different backgrounds and all different kinds of interest in. I remember when I started teaching, I used to get American women who had Pakistani boyfriends, and they wanted to learn Urdu to talk to their boyfriends. And we get less of that now, but various other motivations come in, and we get, you know, one of the big factors is what language teachers call heritage learners, meaning they're more or less South Asian Americans, but or in America, they're South Asian Americans, but they may or may not know anything, you know. I mean, some of them, they don't know how to pronounce their own names. They are a couple of generations removed from the culture. And so it's very fascinating to deal with kids like that, because they have a sense of ownership sometimes and access, but they don't have the background of knowledge. So how do they get that, and what do they want from it is very fascinating to deal with kids who are going through that process. Just one more, the choice of the Garden of Kashmir. So what was that choice? How did he make that title? Why that Garden of Kashmir? Well, I showed you, if you remember, I showed you that Ghalib had used that description of Mir ke sher ka ehwal kahun kya Ghalib, jiska divan kam az gulshan-e Kashmir nahi. So that's where I took it from, because I'm a Ghalibian ultimately. Okay, thank you. Great. Enjoyed it, as always. Thank you. Come on, guys.
raise your hand, ask question, commentary. I don't see anything, at least in chat and digital hand. Otherwise, I will begin हमदा आपा को बुला लें, हमदा आपा है, putting people on the spot. कैसर नकवी साहब है, हमदा आपा है, नजीर साहब है. Gee, that's what I'm thinking to put. Okay. May Anyone? Go may I ahead, please. may I ask a question? Go ahead, Yes. Nazir Saab. Ji, Assalamu alaikum. My question relates to the historical outline that we had from Professor Siddiqui Sahab. When Mir Taqi Mir wrote, it was a period of profound transformation in India, politically, culturally, socially. And as Professor Siddiqui Sahab pointed out, Mir Taqi Mir wrote between the period of Aurangzeb and the period that followed it. My question relates to the historical documentation of his work. For instance, when I was first exposed to the following line way back in the 40s and 50s, "Karna hai so aap kare hai, humko abas badnaam kiya." I noticed that in the presentation that was made by Professor Prichett, the rendering was slightly different. Question is, has the documentation of classical works, such as that of Mir Taqi Mir, gone through a gentrification with time, or are we sticking to the original manuscripts that are available of the writings? Okay, well, Moazam may want to answer that, but I have an answer also. There's no question of gentrification that I'm aware of, because there's basically nothing wrong with the originals, so nobody has the need to gentrify them. But there are somewhat discrepancies here and there in manuscripts, because originally the manuscripts were disseminated through copying, as I mentioned, and it, you know, the earliest printed edition is that of Fort William College, which was rather late in Mirian terms. It was around 1800 or 1802, I think. And so the best scholarship has gone into making the kulliyat that I used. It's the Abbasi edition as edited by Mahfouz, and Mahfouz has worked with Shamsur Rahman, whose background is invaluable because, of course, he's worked so extensively on Sher-e-Shorangez. So we now have a very good kulliyat, and you'll find all the information about it in the sources link on my website. So I think whatever can be done by modern scholarship, the state of the art is now available to us all. And it's also on Rekhta, and I think it's fairly successful. In principle, it's supposed to be identical to the original text of the kulliyat I'm talking about, but I've been told that there are some problems with some ghazals, but I haven't used it much myself. But it relies on the same electronic files as were used for putting together the current kulliyat edition. So if there's a link to that also on my website. So may I? Great. So Ji, Moazam Saab. Similarly, there are some other ashar which are not quite the same as we find it in the Fort William manuscript that Dr. Prichett has referred to, and which is used by Abbasi Saab and Mahfouz Saab. Likewise, there is a very famous ghazal of Mir, and the opening sher of that ghazal goes like this: Ibtidaye ishq hai, rota hai kya, aage aage dekhiye, hota hai kya. But in the diwan of
हमारे महफूज साहब और अब्बासी साहब का जो दीवान है, in that दीवान the मतला, the opening share of this ghazal is राह दूरे इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. So we are more familiar with इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, because the sung version of this ghazal uses इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या. So that is another reason why some versions are more popular, especially the ones that are sung in addition to, being read. And I'm sure there are other examples as well. And I will make a note if I come across other such instances. Shukriya. Thank you. कैसर नकवी साहब, रजी भाई कह रहे हैं आपको बुलाया जाए. कैसर साहब. Okay, I ask you to unmute. Yeah, and I see Qamar Rahman, Professor Qamar Rahman also. I think Imtiaz, Professor Imtiaz, if it Imtiaz is Professor Imtiaz from Jamia, I'm not so sure. चलें, in the meantime, हामिदा मैडम से कुछ पूछते हैं. सलमान कुरैशी साहब हैं भाई बैठे. जी हाँ, लेकिन कोई हाथ तो नहीं उठा रहा. हाथ उठा, उन्हीं का हाथ उठा. हामिदा बेगम आप अनम्यूट कर लीजिए. रफत, उन्हीं का हाथ उठा हुआ, सलमान कुरैशी साहब का और सैयद हुसैन साहब के हाथ उठे हुए. हाँ, अभी अभी उठे हैं. ठीक है. सैयद जी, go ahead. सलमान हैदर साहब, सैयद हैदर साहब एंड सलमान. हेलो जी, मेरा सवाल प्रीचेट साहिबा से है कि कुछ शेर गालिब के और जो मीर के हैं उनमें मुमासलत भी है. एक ने किसी तरह से कहा है, फिर दूसरे ने किसी और तरह से, लेकिन मजमून एक है. तो इस तरह के कुछ आप जैसे कहते हैं ना कि कंपैरिजन किया है आपने अपने किसी मकाले में कि एक ही मजमून को दोनों ने मुख्तलिफ तरीके से बांधा है? Yes, in fact, Shamsur Rahman loves to do that, and so do I. And so if you look at the commentaries we provided on the website, you'll find a great many examples. I don't have them ready at hand, but you'll find no lack of them. In some cases, they're very apposite, and in others they're very opposite, and in some cases they're both. And so it's been one of the great pleasures of doing this double work between Mir and Ghalib to hook up relevant verses to each other and say, compare the verse by Mir such and such and give a hyperlink. And then when I go to the Mir verse, I say, compare the verse of Ghalib such and such, and I give a hyperlink. So that's one of the advantages of being on the internet, is you don't have to say, go to volume 3, page 47, note 6. You can just give a nice little hyperlink that's very easy to use. जी, असल में मेरे सामने एक शेर था, इसलिए मैंने बात कही कि वो काफी दोनों मिलते जुलते हैं. कैन आई रीड दैट? गो अहेड प्लीज. ये है कि एक मिनट मुझे दें जरा, ये मेरे सेल फोन का प्रॉब्लम है. ये बंद है. सैयद साहब. जी मैं एक मिनट शायद मिल ही जाएगा. अभी मैंने निकाला हुआ था, लेकिन वो फिर बात अगर कुछ वक्त हो तो आप. सवाल है, शेर है. हर खराशे जबी जराहत है, नाशुने शौक का हुनर देखो. और इसी पर गालिब का वो मशहूर शेर है कि कोई नजर न लगे उसके दस्तो बाजू को, कहीं नजर न लगे उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं. तो ये दो शेर पढ़ के मैंने सोचा कि आपको भी शायद कुछ
ऐसे शेर याद हो तो और लोग एंजॉय करेंगे. Nay, I'm not prepared to just come up with a offhand, but I assure you that there's a great many on the website, so you won't have any lack if you care to look through it. Thank you. I will come back to Salman Saab later. Hamida Madam Saab. जी बहुत बहुत सबको मेरा आदाब. और आज तो खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है सबके सामने. इतने बड़े बड़े उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मीर का एक शेर पेश करती हूँ कि उसके फरोग हुस्न का झमके है सब में नूर. उसके फरोग हुस्न का झमके है सब में नूर. शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का. क्या बात है, Wah, क्या wah. बात है. ये दिया सोमनाथ का बहुत उम्दा. Salman Qureshi Saab. Francis Prichett, my question is about a sher that Shamsur Rahman Farooqi has included in his Sher-e-Shorangez, and it goes like this: Jam gaya hu kafe qatil pe tera mir ze bas, unne ro diya kal raat ko dhote dhote, haath ko dhote dhote. Now, I think Shamsur Rahman Farooqi suggests that it is a kind of synchronicity Shakespeare's Macbeth, where Lady Macbeth tries to wash her hands and is unable to wash the blood. So, do you think it was simply a synchronicity, two great people, great minds thinking alike, or was it somehow Mir had heard of Macbeth? Just your thoughts and how you sort of interpret this? Well, Shamsur Rahman does a fair amount of that. He brings up parallels from English poetry or French poetry or some other thing that he's been reading that seems to him evocative of what's going on with Mir. But I don't think he would make any claim that Mir had heard of Shakespeare or knew Shakespeare or anything like that. I think he was just pointing out that this is a motif that is widely used, and how we can look at how Shakespeare treated it and as opposed to how Mir treated it. And I believe he goes on to say that Mir has got into the space of two little lines what it took Shakespeare much more space to accomplish. But I don't think he would make a strong claim that these were actually connected in some causal way. Thank you, madam. Iltifat bhai. जी, एक बहुत बहुत शुक्रिया रफ़त, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पीकर्स का. बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था. एक सादा सा सवाल है कि उर्दू लफ्ज़ या इस ज़बान को उर्दू नाम कब दिया गया, और इसकी कुछ पीछे है कोई ऐसी चीज़? जैसे रेख्ता का तो मौज़म साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया. उर्दू जो ज़बान का नाम पड़ा, उसकी कोई वजह है और कब हुआ ये? Mozam perhaps would like to answer that. Yeah, Okay. I think so. तो उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक है लफ्ज उर्दू, तो ये जो सेंट्रल एशिया है जहाँ पे मुख्तलिफ टर्किक ट्राइब्स की आमाजगाह रहा कई सदियों तक. एट द ईस्टर्न मोस्ट side was the realm of the Mongols, Genghis Khan, Halaku, and others. And as we move westward, we get into different tribes, जिसमें उज़्बेक हैं, तुर्कमन हैं, और जो बेचारे चीनी तुर्किस्तान वाले हैं, जिन पे चीनी जो हैं जुल्म ढा रहे हैं, उइगर्स जिनको कहते हैं. और gradually moving further westward, we get into the Seljuk Turks, the Ottoman Turks. तो ये जो लोग थे, खासतौर से मंगोल, तो उनके नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वो उनकी आर्मी थी. और वो जहाँ भी जाते थे, जिस शहर जिस मुल्क में भी जाते थे,
तो सबसे पहले वहाँ पे वो अपनी छावनी बनाते थे जिसमें कि उनकी फौज रह सके। तो छावनी के लिए लफ्ज है मंगोल जबान का, वो है उर्दा, और वो मंगोल उर्दा जो है तुर्की जबान में उर्दू हो गया हो, और इसका मतलब है मिलिट्री फौजी छावनी। जैसा कि अंग्रेजी में अंग्रेजों ने जो कंटोनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, तो कंटोनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पहले सेंट्रल एशिया से आया था, उर्दा या उर्दू की शक्ल में। तो इसकी सबसे मशहूर जो मिसाल है उर्दू की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो जो है लाहौर में भी मिलेगी आपको और दिल्ली में भी मिलेगी। तो दिल्ली में, जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली कहते हैं कि 99 बार आबाद हुई और उजड़ी, तो शाहजहां ने, जो अब पुरानी दिल्ली कहलाती है, वहाँ पे अपना कैपिटल सिटी बनाया और उसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद। और तो फॉलोइंग इन दी टर्किक ट्रेडिशन, तो शाहजहां ने लाल किला बनाया, और लाल किला जो है वो जो है उर्दू का जो कॉन्सेप्ट है वो लाल किला है, जहाँ पे फौज वगैरह। ये और बात है कि बाद में रॉयल फैमिली भी वहाँ रहने लगी, और उसके अपोजिट जो है मस्जिद और पूरा वो मैदान और बाजार, चांदनी चौक, ये तमाम। तो उस सारे इलाके को कहते थे उर्दू मुअल्ला। मुअल्ला तो अरबी का लफ्ज़ है दी एग्जॉल्टेड, सो दी एग्जॉल्टेड छावनी। और उस छावनी में जो जबान बोली जाती थी उसको भी उर्दू कहने लगे। अच्छा, पहले ये जो सो कॉल्ड उर्दू थी शाहजहानाबाद में जो बोली जाती थी, वो फारसी ज़बान थी, क्योंकि शाहजहां के ज़माने में अभी उर्दू इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि बोलचाल की ज़बान बन सके, तो वो फारसी बोली जाती थी। तो अगर हम शाहजहां के पीरियड में उर्दू मुअल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो दैट मेंट फारसी। अच्छा, उसके बाद फिर जब रफ्ता रफ्ता उर्दू ज़बान का चलन होने लगा, तो फिर वो उर्दू मुअल्ला भी गिर गया और खाली उर्दू रह गया, और उर्दू जो है उस ज़बान के लिए जो फारसी की बजाय जिसको हम अब उर्दू कहते हैं वो ज़बान हो गई। और ये मेरे ख्याल में 1803 उस ज़माने में जो शाह आलम द सेकंड, उसने, वो खुद भी शायर था, उसका तखल्लुस आफताब था, तो उसने इस ज़बान का नाम ऑफिशियली उर्दू रखा, और उस ज़माने से इस ज़बान को उर्दू कहा जाने लगा। तो ये 1803 की बात है जब फाइनली ये ज़बान जो है हिंदवी और हिंदी, गुजरी, दखनी, रेख्ता, ये तमाम लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किए गए, और आखिर में उर्दू। तो ये जो है उर्दू का वो है। अब मौजूदा ज़माने में फारसी में उर्दू का मतलब वही है जो पहले था, और अफ़गानिस्तान की जो ज़बान, जो आर्मी है, तो उसको कहते हैं उर्दू कौमी अफ़गानिस्तान, द नेशनल आर्मी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो उर्दू जो है फारसी में still used as military camp and in those meanings, और जबकि 1803 से ऑफिशियली इस ज़बान का नाम उर्दू रखा गया शाह आलम सानी के ज़माने से। बहुत उम्दा मौज़म साहब, क्या जेनेसिस बहुत 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 शुक्रिया मौज़म साहब। क्या मैं बोल सकती हूँ एक जुमला इस पे? जी जरूर जी,
ابھی آپ اردو کی بات کر رہے تھے تو ابھی ریختہ کا پروگرام تھا جس سے میری ریسنٹلی کتاب بھی ریلیز ہوئی ہے. میری کتاب کا نام تھا افق. تو اس میں جاوید اختر نے کہا کہ مجھ سے ایک صاحبہ نے یہ کہا کہ سنا ہے کہ مغل ہندوستان میں اردو لے کر کے آئے. تو جاوید نے کہا آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, ان کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے اردو آئی تھی. یہ جاوید کا جملہ تھا. اور میں معافی چاہتی ہوں, مجھے یاد نہیں رہا تھا آج یہ پروگرام ہے. میں کہیں سے لوٹ کے آئی, جب لیٹ رہی تھی تب مجھے خیال آیا کہ ارے یہ پروگرام ہے, مجھے سننا چاہیے. اور مجھے کچھ کنفیوژن بھی ہو گیا تھا کہ یہ غالب پہ ہے کہ میر پہ ہے. اچھا یہ ہوا پروگرام اچھا ہوا جی آ گئی. اچھا ہوا, تھینک یو ویری مچ. جی. تو میں ایک شعر غالب پر سنا دوں جو مجھے بہت ہی پسند ہے. اور میرے خیال میں غالب اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ غالب دنیا کا اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر ہے. وہ شعر یہ ہے, ایماں مجھے روکے ہے تو ٹھیچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسا میرے آگے. دیکھیں یہ شعر جو ہے یہ اس دور کا شعر ہے. کلیسا is not the church. He's talking about the کلیسا as the modern facilities. اور کعبہ جو ہے جو پرانی چیزیں تھیں ان کی بات ہے. تو سوچئے اس زمانے میں اس آدمی نے کیا سوچا تھا اور کیا شعر کہا تھا. تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی, مگر مجھے بہت اچھا لگا جتنا بھی میں نے سنا ہے, مجھے بہت اچھا لگا. اور میر کے تو شعر آپ لوگوں نے سنائے اور اردو کی پوری آپ نے ہسٹری بتائی, بہت اچھا لگا. اور آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, آئی وش یو آل دا بیسٹ. ایک سوال اگر اجازت ہو تو. میر کا ایک شعر سن لیں مجھ سے قمر صاحبہ. جی. لے گئی کہاں ہم کو بے خودی, لے گئی کہاں ہم کو بے خودی, انتظار ہے اپنا. یہ بھی میرا پسندیدہ شعر ہے. میں نے کہا آپ کو میر کے سننے کے حوالے سے بتا دوں. بہت شکریہ. عامر بھائی. اور شکریہ, بڑی علمی محفل رہی اور فاضل مقررین نے بڑی اچھی طرح سے انفارم کیا, انریچنگ ایکسپیرینس. تو مجھے ایک یہ بات آتی ہے, اور ڈاکٹر محدم صدیقی نے تذکرہ کیا کہ میر جس زمانے میں پیدا ہوئے ہندوستان میں, آگرے میں بڑا پرآشوب زمانہ تھا, اور ایک طرح سے افراتفری قیاس مرہٹوں کی لوٹ مار پھیلی ہوئی تھی. تو وہ وہاں سے لکھنؤ موو ہو گئے. تو لکھنؤ میں جو کسی مشاعرے کا ذکر آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے کیا ہے کہ وہ کسی محفل میں تھے اور مشاعرے کی, اور لوگ پہچانتے نہیں تھے ان کی حیات قضائی کو دیکھ کے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو ان سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہیں, تو انہوں نے جو شعر کہا اس کا ذکر ابھی نہیں آیا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے جہاں منتخبی روزگار کے, اس کو فلک نے لوٹ کر برباد کر دیا, رہنے والے ہیں ہم اسی اجڑے دیار کے. تو عامر صاحب معاف کیجئے میں یہ پورا خطا آپ کو سناتا ہوں. تو جب سوال آپ میرا سن لیں پھر آپ کو جواب دینا ہے. تو اس میں کچھ کریکشن ہے اس لیے میں نے. اچھا, تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ان کی وابستگی دہلی اسکول سے تھی یا آگرے سے تھی. تو جیسے آپ نے کہا وہ ان کی گروئنگ اپ پیریڈ تو آگرے میں تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو وابستہ دہلی سے اسکول سے سمجھتے تھے, آپ نے کہا برج بھاشا کا اثر رہا ان کی شاعری پہ, یا وہ آگرے سے. تو اس بارے میں کچھ آپ انلائٹن کریں, آپ ہی کریں. تو اصل میں جب میر دلی سے لکھنؤ گئے, اور دلی کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے, یوں سمجھ لیں کہ یہ پوسٹ نادر شاہ پیریڈ ہے اور دلی اجڑ چکی تھی. بہرحال تو جب وہ, کیونکہ میر جو ہیں بڑے ویل ڈریسڈ جس کو کہتے ہیں, تو ویل ڈریسڈ آدمی تھے, اور آب حیات نے بڑا دلچسپ میر کے ڈریس کے بارے میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے. تو وہ اور لکھنؤ جو تھا وہ ماڈرن سٹی تھا اس زمانے کے حساب سے, اور تو وہاں پہنچے جب وہ, تو پتہ چلا کہ
फलां जगह मुशायरा हो रहा है। तो मीर जो हैं वहाँ जहाँ मुशायरा हो रहा था वहाँ पहुँचे, और जब लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि भाई आप भी सुनाइए कुछ, क्योंकि बहुत कई लोग उनको जानते नहीं थे। तो जो बाकिए और इस तरह के लोग होते हैं उन लोगों ने फ़िक्रे कहने शुरू किए। तो मीर ने कहा फिलबदी कि क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनो, क्या बूदो पाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो उसके बाद लोगों ने मीर साहब से बहुत माफ़ी मांगी, क्योंकि मीर ऐसा नाम था जो लखनऊ में अक्सर लोग इस नाम को सुन चुके थे, उनकी शायरी पढ़ चुके थे। तो तब माफ़ी मांगी लोगों ने मीर से, और फिर वो जवाब आपने उसका नहीं दिया कि उनकी वाबस्तगी अपने कलाम से। यही अर्ज कर रहा हूँ मैं, अब कह रहा था वो। तो मीर का जो बचपन जो है उनका आगरे में गुजरा, और जब वो पहली बार दिल्ली आए तो मीर की उम्र मुश्किल से 11 बरस की होगी। और मैं जिक्र मीर से उर्दू तर्जुमा वो जो कह रहे हैं अपनी वालिद के मौत के और जिस मुसीबत से गुजरे हैं मीर, उसको मैं बयान करता हूँ। वालिद की मौत के बाद मैंने फलक की बेमुरवती देखी, जमाने के सितम झेले, नहीं फलक या जमाने का क्या कसूर, मेरा ही सितारा मनहूस था कि ऐसे आफताब का साया मेरे सर से उठ गया, यानी वालिद का साया। जो कुछ किया मेरी किस्मत ने किया, अपने ही हाथ के सिवा किसी और का हाथ अपने सर पर ना पाया। अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहाँ सदा, अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहाँ सदा, मुशफिक कोई नहीं कोई मेहरबान नहीं। तो ये कोटिंग मीर। तो दिल्ली में मीर जो हैं 1739 में हमला हुआ था नादिर शाह का, और 17 मेरे ख्याल में उसके तो फ्रान, since you are very good in dates and all that, so what was the date when Mir went to Lucknow? I don't recall offhand, but Anyway, I'm sure it sounds like you're in the right ballpark. So it must have been about that time. Post 1739. नादिर शाह के जमाने में तो मोहम्मद शाह रंगीले दिल्ली के बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीले जी, के और उसके जमाने बाद में पे शाह आलम मीर का जमाना जो है ना मोहम्मद शाह रंगीले, तो वो 20 यूं समझ लें कि रफली क्वार्टर सेंचुरी 25 बरस जो है वो वहाँ रहे। उसके बाद तो मीर की जो पैदाइश थी वो 1724 या 25 की थी। तो 1725 से अगर आप 1745 भी रखें तो 25 और 45 तो कितने 70 हाँ 70 वर्ष की उम्र में वो लखनऊ पहुंचे, और मीर का इंतकाल जो है वो 90 इयर्स के थे जब मीर का इंतकाल हुआ। तो 20 बरस वो लखनऊ में रहे। तो दिल्ली में लखनऊ के मुकाबले में कोई 5-6 बरस दिल्ली में ज़्यादा रहे। और लेकिन बाद में लखनऊ को भी उन्होंने अपना वतन ही बना लिया था एक तरह से, गो के उनको दिल्ली की याद हमेशा आती रहती थी। दिल्ली की याद क्या, कहा जाता है कि मीर का जो सच्चा इश्क था, जिसके बारे में मीर ने कई जगहों पे जिक्र किया है अपनी शायरी में भी, तो
उसकी उस माशूक की याद मीर के जहन से कभी भी नहीं मिटी थी। तो वो जो ताल्लुक़ था उनका दिल्ली से इस तरह का था। और फिर लखनऊ में मीर बहुत ही पॉपुलर थे, और उसके बाद लखनऊ के जो आखिरी मीर की ज़िंदगी के 4-5 साल थे वो बहुत ही मुसीबत में, बहुत ही कस्मपुरसी में गुजरे, क्योंकि उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। बल्कि मीर ने ज़िक्र मीर में लिखा है कि जब उनकी उम्र 60 बरस की हुई तो उन्होंने कहा है कि मैं 60 बरस का हो गया हूँ और अब बुढ़ापा छा गया है मुझ पे, और मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, और आज़ा ने जवाब दे दिया है, और अब वो कैफियत नहीं रही जो पहले थी, और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरा आखिरी वक्त कब आएगा। तो मालूम ये होता है कि आखिर ज़माना लखनऊ में उनका कुछ अपना भी किया हुआ था। नवाब सादत अली खान के ज़माने में वो दरबार से किनारकश हो गए थे, और जो मैंने पढ़ा कि उनको दरबार खलत और एजाज जो नवाब सादत अली खान ने भेजा चौबदार के जरिए, तो उस पर बड़े नाखुश हुए कि 2 टके के चौबदार को मुझे इज्जत इन्होंने दी। तो उन्होंने फिर खुद भी अब उनकी खुददारी का ये या एरोगेंस इतनी हो गई थी कि उन्होंने खुद ही किनारा कशी कर ली दरबार से, शाही दरबार से आबद में। तो मीर की खुददारी के कई वाक़यात हैं। इसी तरह का एक वाक़या जो है आसिफुद्दौला, जो मीर के शागिर्द भी थे शायरी में, तो एक दिन आसिफुद्दौला ने मीर को तलब किया, और तो मीर गए वहाँ, और तो वो हौज़ था, हौज़ में मछलियाँ तैर रही थी। तो आसिफुद्दौला ने कहा कि मीर तुम्हारी कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ। तो मीर ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, और वो आसिफुद्दौला जो है मछलियों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे, और उनके हाथ में एक छड़ी थी तो वो छड़ी से खेल रहे थे। तो मीर ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, तो फिर कहने लगे सुनाओ गज़ल। तो मीर ने कहा कि आप मछलियों से हटा के मेरी गज़ल की तरफ जब मुतवज्जे होंगे तब मैं आपको अपनी गज़ल सुनाऊंगा। और ये कह के मीर जो है वहाँ से निकल आए, और उसके बाद कहते हैं कि कभी आसिफुद्दौला के दरबार का रुख नहीं किया। Okay, thank you so much.